Today we have to discuss some specific problem in our class. The first properties of log I want to revise again. That is prove that I got another technique. Prove that limit x tends to 0, a to the power x minus 1 over x equal log a. We have to prove this. Okay, so in this case, dear students, let me start the proof. We have already done, but I will revise this again. I will make you more clear than the first. Okay, let a to the power x minus 1 equal to y, then a to the power x equal to 1 plus y. You can just add this. In this case, in first case, when x tends to 0, that implies y tends to 0. Because if x is 0, a to the power 0 is 1, 1 minus 1 is 0. So if x approaches to 0, then y also approaches to 0. That implies. Now, a to the power x equal to 1 plus y from here, and x equal to log base a 1 plus y. Here the note or working note, it is working note, dear students. Log e 1 plus y equal, we can break the base, log ea times log a 1 plus y. We can break in this way. log को property में मैले बताइसकेको छु, तिनको बेस चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छु भनेर. log e 1 plus y भनेको log e a times log a 1 plus y, यसलाई कम्बाइन गर्दा यही फर्ममा हुन्छ. यो हामी लेख्न सक्छौं. Now log a 1 plus y, log a 1 plus y भनेको के हो? x हो. or log e 1 plus y, simply we can write log 1 plus y also, equal log e a times x. Therefore x means log e 1 plus y over, we can divide this, log e a, log base e a. This is the first part. So here in this condition, yeah, we have obtained this relation also. X is log e 1 plus y by log e a. So limit x tends to 0, a to the power x minus 1 over x equal limit, now y tends to 0, a to the power x minus 1 is what? We have supposed y. And what is the value of x? From here we can write log base e 1 plus y over log e a. Yeah. Then next step is limit y tends to 0, log EA, means I have shifted this up, okay, and this y down, log base e 1 plus y over y, or here 1 by y also you can do. यो y लाई हामी डिनोमिनेटर मा शिफ्ट गर्यौं, तल्लोको डिनोमिनेटर को पनि डिनोमिनेटर मा यो डिनोमिनेटर लाई अप गर्यौं, यो इन्टरचेन्ज गरेको बुझ्छौ तिमी.
जस्तै 2/4/7 छ भने के पनि हुन सक्छ यो 7/4/2 पनि हुन्छ नि त इक्वल टु अब तिमी बताओ log e base a y tends to 0 log e 1 plus y by y भनेको हामीले फर्स्ट प्रुफमै गरेछौं त्यो 1 हुन्छ 1/1 भनेको 1 हुन्छ यसकारण यो के हुन्छ log a हुन्छ यसरी हामी यो थ्योरम प्रुफ गर्छौं अघिल्लो फेरिमा मैले यो पार्टलाई इन्डिकेट गरेको थिइन now I have added this region or result or the supporting So last step okay log ea भनेको log ea नै रह्यो limit y tends to 0 okay तिमीलाई हामीले फर्स्ट प्रुफ के गरेछौं limit y tends to 0 log 1 plus y by y गरेको चाहिँ 1 प्रुफ गरेछौं हामी फर्स्ट प्रोपर्टिजमा लगको लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 1 plus x by x भनेको 1 प्रुफ गरेछौं नि त बुझ्यौ वाट्स द क्वेशन yes sir त्यही भएर यो डिनोमिनेटरमा 1 1/1 भनेको 1 आयो आई थिंक यो पार्टमा अलिकति क्लियर भएको थिएन होला हैन त्यही भएर मैले यसलाई फेरि आज रिपिट गरे आई थिंक नाउ इट इज ओके Okay, now moving to the next part, dear students. sir Yeah. त्यो आइको देखाउन Yes. Which step? Any? यो लास्ट स्टेपमा बेस ई छ अनि यता बेस के हो त नि यो लग बेस यो अन्डरस्टुड हो नि त मैले तिमीलाई भनिसकेको छु नि त बेस केही पनि राखिएन भने त्यो नेचुरल लोगारिथमिक हो लोगारिथम हो त्यसलाई हामी log a भनेर लेख्यौं भने पनि log base e a हो भन्ने बुझिन्छ अथवा त्यसलाई ln a पनि भन्छ ln a पनि भन्छ लेखेन अन्त 10 लिने हैन हैन नेचुरली त्यो चाहिँ e ln a ए हस् ओके अस्ति नै पनि सोधेको थियो कसले हो यही क्वेशन ओके now moving to the next part dear students today we will be discussing some problems of your textbook maybe textbook is not finalized yet but I have taken few questions exercise problems number 1 evaluate the following number 1 limit x tends to 0 sin ax by x here also solution when x equal to 0 sin 0 and 0 sin 0 is 0 0 itself 0 the function the given function takes 0/0 form which is indeterminate form so we have to change our strategy I mean we should not apply direct limit so limit x tends to 0 sin ax over x equal limit x tends to 0 sin ax over ax times a good yes we made the pattern sir why don't we need here also ax tends to 0 if x tends to 0 a times ax also tends to 0 so we made this form so from our study from our theorems itself we know that limit x tends to 0 sin x by x is 1 so the first part gives us 1 times a equal to a answer number 2 similarly limit x tends to 0 10 bx by x
we have to prove this theorem also, which has a similar pattern. When x equal to 0, the function takes, the given function takes 0 by 0 form. Is tan 0 is 0 and x itself 0. So limit x tends to 0, tan bx over x equal limit x tends to 0 sin bx by cos bx times x equal limit x tends to 0 is like above question, sin bx by bx times b, yes, b times 1 over cos bx. Then we can apply the limit. First gives 1, b times second 1 over 1 times 1 b times 1 over cos bx, which is cos 0 degree equal cos 0. Cos 0 is 1 times b times 1 equal to b answer, which is in radian measurement we have discussed as before. How cos 0? How Cos 0? Sorry, cos 0 is 1. Cos 0 is 1, 1 by 1 is 1. Cos 0 is 1. How there came cos 0? यहाँ लिमिट लगायो नि त x को ठाउँमा 0 राख्यो, यो bx एंगल 0 भयो. Thank you, sir. वेलकम. केही क्वेशन्स छ? बुझेनौ भने सोध है. Okay. Now moving to the next question, dear student, number 3. Evaluate the limits. Suppose we have given limit x tends to 0 sin mx by sin nx. This is n, this is sin. Proof or solution. Sir, sin mx by sin nx or sin mx? This is n, Raja. M by nx. Okay. Sin nx. When x equals 0, the given function takes 0 by 0 form. Yeah. Then what can we do? So limit x tends to 0 sin mx over sin nx equal limit x tends to 0 sin mx over mx times m times 1 over sin nx over nx times n. This is in numerator. Numerator को लाई हामी mx ले divide गरेर m product गरौँ. Okay, sorry, mx ल यहाँ पनि mx, यहाँ पनि mx. यो x लाई पछि काटौँ ल, क्यान्सल गरौँ ल, ठिकै छ. त्यो x क्यान्सल हुन्थ्यो, ठिकै छ. sin mx by mx times mx times 1 over sin nx by nx into nx. I think it is clear now. Then what can we do? यो फर्स्ट पार्टमा हामी लिमिट लगायौं. अब यो x र चाहिँ यो x चाहिँ क्यान्सल हुन्छ है. त्यो x र त्यो x क्यान्सल भएपछि हाम्रो के बन्यो? लिमिट x टेन्ड्स टु 0
sin mx over mx times 1 over sin nx by nx times m by n यस्तो फर्ममा डेभलप भयो यो m यो र यो n लाई m n छुट्टै राखे मैले यो चाहिँ sin nx by nx रह्यो दिस इज sin mx by mx भयो देन लिमिट लगाइदियो यसले के दियो 1 दियो यो 1 पनि यो पनि के दियो 1 दियो अनि m by n रह्यो in this way m by n is the answer of this question. Any query, any problem? Do you have any question? If not, I will move. Okay. सर Yeah. सर लगको एक्सरसाइज हामी त्यति गर्ने हो अब गर्दैनौँ आज भ्याइँदैन बाबु हजुर लगको कन्सेप्ट मैले दिएँ तिमीलाई अब हरेक ठाउँमा प्रयोग गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ यस सर यसमा पनि केही गाइडलाइन्स मैले त्यसलाई चाहिँ अगाडिको पार्टलाई क्यारी गरेको हुँ म्याक्सिमम यहाँ पार्शियली युज हुन्छ यसपछि एक्सरसाइजमा आउँछ अघिको फर्मुलाहरू है ओके सर किन भन्दा मैले पढाउने भएपछि मैले कम्बाइन गर्नु केही कुराहरू कम्बाइनली जाँदा फास्ट हुन्छ भनेर मात्रै ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेसन डियर स्टुडेन्ट्स क्वेसन नम्बर 4 लिमिट x tends to 0 10ax over 10bx in this case solution when x equal to 0 the given function takes 0 by 0 form 10 0 is 0 and 10 0 is 0 as x is 0 so limit x tends to 0 10ax by 10bx equal limit x tends to 0 sin ax by cos ax whole over sin bx over cos bx equal limit x tends to 0 sin ax over cos ax times cos bx by sin bx as we did already limit x tends to 0 sin ax by ax times ax for this part and for this part 1 over sin bx by bx into bx times cos bx over cos ax. This is cos bx, cos ax I have separated here. 1 by sin bx divided by bx times bx, sin ax by ax times ax. We develop this form. Then this x and this x can be cancelled. So limit x tends to 0, sin ax by ax is 1. This is 1 by 1. Cos 0 is 1. 1 by 1 is 1. Here remains a, here remains b. Therefore a by b is answer. Hope you understand this. Okay. Sir, how do you know the value of sin ax? Sorry, no. If x tends to 0, then sin ax, ax also tends to 0, and
sin ax equal to sin a times 0 in angle if x tends to 0, so it will be sin 0. So sin ax by x, we prove the formula limit theta tends to 0 sin theta by theta means 1 हामीले यो प्रुफ गरिसकेको छौं, त्यही फर्मुलाको फर्ममा क्यारी गरेको है यसलाई. इज इट क्लियर नाउ? अनि सर त्यो sin ax को तलको ax त फेरि 0 हुन्छ हैन र? यो ax को यो एउटै प्याटर्न हो के, यो सबै तिमीले अझै बुझेनौ. ओके, लिमिट यसलाई बनाउन खोजेको ax टेन्ड्स टु 0 sin ax by ax भनेको 1 भयो के, यो पार्ट. अनि यो x र यो क्यान्सल भएपछि यहाँ a मात्रै रह्यो, यहाँ b मात्रै रह्यो. यो प्याटर्न पनि लिमिट bx टेन्ड्स टु 0 sin bx by bx पनि 1 भयो. cos bx भनेको 0 राख्दा cos 0 भयो 1 भयो. cos ax पनि 0 राख्दा cos 0 भयो 1 भयो. a by b मात्रै रह्यो. क्लियर नाउ? इज इट ओके? Is it okay? Yes, sir. Okay, thank you. Now next question, dear students. Limit x tends to 0 sin px 10 qx is small I, okay, this sin px self, this is for you. Limit x tends to a sin x minus a over x square minus a square. Solution of this question: when x equal to a, the given function takes 0 by 0 form. So limit x tends to a sin x minus a over x square minus a square equal limit if x tends to a, then x minus a tends to 0. If x tends to a, x minus a tends to 0. Hey, then sin x minus a, here x minus a in an angle, here x minus a rakhaun times 1 upon x plus a. Here we have applied the formula. हमले formula लगायौं x square minus a square sin x by x, x tends to sin x by x 1 को प्याटर्न मा जान्छ. यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, सेपरेट गर्न सक्छौं भनेर बनायौं. one more step we can write a limit, यही लिमिट राख्दिएको अझ राम्रो हुन्छ. ठिकै छ, x minus a tends to 0 sin x minus a over x minus a times limit यसलाई त x tends to a 1 over x plus a राख्दियौं. It gives 1 yama 1 over a plus a equal to 1 by 2a is answer. Okay, next question, dear students. So 7 number question. Limit x tends to p x square minus p square over 10x minus p. This is for you self, because you need to practice. Okay, you don't have any question till now, so I have this. Now 8 number question, dear students. You can change 10 into sin by cos, and
apply the limit means make the form and apply the limit हैन त्यस्तै गरेर गर्नुस् you can limit x tends to 0 sin ax times cos bx over sin cx. It is very interesting question and easier also. In this case, dear students, in this case, first when x equal 0, then the given function takes 0 by 0 form. Sin 0 times 0, 1 is 0 and it is also 0. So, limit x tends to 0, sin ax times cos bx over sin cx equal limit x tends to 0 sin ax by ax times a times cos bx over sin cx by cx times c. Here x, here also x, that can be cancelled. We can develop in this form. Then we can apply the limit. This gives 1. Here remains a. 1 times a times cos 0 is a 1, and this gives 1 times c equal to a by c is the answer. We can solve this question by this way. Okay. Now, number next. Sir, actually, अगाडिको slide देखाइदिनु न. Yes. अझै अगाडि actually. This one. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. Yes. Yes. Now number 9. Limit x tends to 0, 1 minus cos x over x square. Solution: when x equals 0, the given function takes 0 by 0 form or indeterminate form. So, limit x tends to 0, 1 minus cos x by x square equal limit x tends to 0, 1 minus cos 2x by 2 times x square. यो x लाई हामीले 2 times x by 2 मा प्याटर्न 2x को प्याटर्नमा डेभलप गरे हो. तिमी बुझ्छौ त्यो 10 क्लासमै धेरै गर्यौ. जस्ट रिमाइन्डेड. अब तिमी cos 2a को फर्मुला लगाऊ. 1 माइनस म यो क्वेशन चाहिँ सिम्पली गर्छु, अरूमा चाहिँ जम्प गर्छु. 2 sin square x by 2, 1 minus sin square a by x square भयो हैन. अब हामी ब्रैकेट ओपन गरौँ. लिमिट x tends to 0, 1 minus minus 1 plus 2 sin square x by 2 whole by x square गर्यौं. यो क्यान्सल गर्यौं. लिमिट x tends to 0, 2 sin square x by 2 by x square भयो. अब फेरि हामीले यसलाई के गर्छौं भन्दा यो 2 लाई तल पठाउन सक्यो अथवा ल 2 लाई अगाडि नै राखौं. अहिले क्यान्सल गरौँला. लिमिट x tends to 0,
sin x by 2 over x by 2 को होल स्क्वायर बनायौं हामीले यो sin स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर x by 2 लाई sin x by 2 को होल स्क्वायर गर्यौं x स्क्वायर इटसेल्फ x स्क्वायर छ अनि हामीले के गर्यौं यहाँ 2 स्क्वायर थप्यौं 4 थप्यौं हो 2 स्क्वायर थप्यौं अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ टाइम्स 1/4 गर्नु पर्यो फेरि बुझाउँछु म यो 2 इटसेल्फ 2 छँदैछ अहिले हामी क्यान्सल गर्छौं त्यसलाई मैले छुट्टै राखे अरु 2 लाई डिभाइड गर्ने भन्न पनि पाइन्छ अब sin स्क्वायर x by 2 भनेको sin by x by 2 को होल स्क्वायर हो हामी एंगलको रूपमा x by 2 चाहियो फर्मुला लगाउन त्यही भएर यसलाई x by 2 गर्यौं फेरि स्क्वायर फर्ममा गरेको हुनाले यसलाई पनि एउटै प्याटर्न बनाउन स्क्वायर गरे मैले यहाँ कति थपे x स्क्वायर by 4 राखे x स्क्वायर यही छ 4 मैले बढे थपे भनेपछि यो 4 लाई क्यान्सल गर्नको लागि 1/4 भनेको x by 2 को इन्टु यहाँ चाहिँ यो बाहिरपट्टि चाहिँ 4 हुन्छ त्यो भएको हुनाले यसलाई 1/4 को रूपमा माथि न्युमरेटर को रूपमा 1 डिनोमिनेटर 4 यो 2 को स्क्वायर 4 र यो 4 क्यान्सल हुन्छ यो 2 को स्क्वायर 4 यो डिनोमिनेटर को पनि डिनोमिनेटर को 4 र यो डिनोमिनेटर 4 चाहिँ क्यान्सल हुन्छ त्यसकारण x by 2 को पनि होल स्क्वायर गरेर यसरी प्याटर्न बनाए यो तिमीले बुझ्नु पर्यो अब 2 टाइम्स अब यो भनेको कति भयो 1 1 को स्क्वायर 1 भयो 1/4 रह्यो इक्वल टु 1/2 आन्सर अब कहिलेकाहीँ के भन्छ यो 2 ले नै यहाँ डिभाइड गरौँ अनि 2 स्क्वायर चाहियो हामीलाई 4 चाहिन्छ यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 2 पनि गर्ने चलन छ यो सजिलो भयो हामी x/2 यो साइन को हिसाबमा केही चेन्ज भएन 2 साइडमै छ हामीलाई x स्क्वायर पनि छ तर 2 स्क्वायर छैन डिनोमिनेटरमा डिनोमिनेटर को पनि डिनोमिनेटर बनाऊ त्यो 2 स्क्वायर भनेको 4 हो 4 हामीले यतिकै राख्नु पाइदैन त्यसकारण 1/4 ले हामीले के गर्यौं मल्टिप्लाई गरौँ यो 2 स्क्वायर को 4 र यो 4 क्यान्सल हुँदा सेम प्याटर्नमा आर गिवन कन्डिसनमै जान्छ यो हाम्रो अनुसारको प्लान गर्यौं यसरी हामीले के गर्यौं 1/2 आन्सर निकाल्यौं फर दिस क्वेशन आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड now the next question dear students question number next limit x tends to 0 1 minus cos 6x by x square suppose we have given this now you should be familiar with this 1 minus cos 2 3x it means equal to simply 2 sin square 3x now you have to remember this pattern 1 minus cos 6x is 1 minus cos 2 3x equal to 2 sin square 2x as I have proved here यसको ठाउँमा त सिम्पली तिमीले 1 minus cos x को ठाउँमा के राख्यौ 2 sin square x by 2 आयो नि यो स्टेपमा आयो नि मैले x इन्लार्ज गरे यहाँ फर्मुला लगाए यहाँ क्यान्सल गरे अब यसबाट हामीले रिजल्ट के पायौं 2 sin square x by 2 1 minus cos x भनेको 2 sin square x by 2 हुन्छ भने 1 minus cos 6x भनेको के हुन्छ 2 sin square 3x हुन्छ यहाँ 6x हुँदाखेरि 3x भयो यहाँ x मात्रै हुँदा x by 2 भयो यो प्याटर्न अब तिमीले सम्झिनु पर्छ ग्रेड 10 सम्म तिमीले यो स्टडी गरेका हौ अब तिमीले 1 minus cos 6x को ठाउँमा 2 sin square 3x लगाउन सक्ने हुनुपर्छ अथवा एप्लाई गर्न सक्ने हुनुपर्छ solution dear students when x equal to 0 then the given function takes 0 by 0 form so limit x tends to 0 1 minus cos 6x by x square equal to replace by this है ना limit x tends to 0 1 minus cos 6x means 2 sin square 3x by x square अब यसलाई के गर्ने भन्ने हुन्छ हामी 3x को प्याटर्नमा हामी यसलाई लैजानु पर्ने हुन्छ है अब त्यसरी लैजाँदाखेरि के गर्ने भन्दा डियर स्टुडेन्ट्स ल 2 लाई बाहिर निकालौं लिमिट x tends to 0 sin 3x by 3x राख्दिहालौं
यसको होल स्क्वायर गरिदिइहालौँ, हामीलाई तनाव भएन। अपर न्युमरेटर रिमेन्स द सेम 2 टाइम्स sin स्क्वायर 3x। तल हामीसँग x स्क्वायर छ, तर हामीले यहाँ के गर्यौँ 3 स्क्वायर x स्क्वायर 3x होल स्क्वायर गर्ने, x स्क्वायर त अब्टेन गर्यौँ, बढी हामीले कति लेख्यौँ 9 लेख्यौँ, टाइम्स तिमी 9 गरिदियौ। यो 3 स्क्वायर 9 र यो 9 क्यान्सल हुँदा डिनोमिनेटरमा x स्क्वायर भयो, न्युमरेटरमा sin स्क्वायर 3x नै रह्यो। यसरी हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ अथवा यसलाई यो प्याटर्नमा लैजान सक्छौँ। अब फेरि वन स्टेप लेखौँ ल 2 टाइम्स लिमिट ल 3x टेन्स टु 0 बनाऊँ न त हैन, sin 3x by 3x होल स्क्वायर टाइम्स 9, 2 टाइम्स यो भनेको कति हो 1 हो, यो 9 भयो, इक्वल टु 18 इज एन्सर। In this way we can find the limit of this function. Okay. Okay, now the next question, dear students. Okay, limit x tends to 0, 1 minus cos 6x by x square, when x is equal to 0, then the given function 0 by 0 form. यो कुरा अझै ख्याल गर्नु, 1 minus cos 6x लाई 1 minus cos 2 times 3x गर्यौं, यो भनेको 2 sin square 3x हुन्छ, x 0 पछि इन्डिटरमिनेट फर्म, यसलाई यसले रिप्लेस गरौँ, 2 times limit x tends to 0 sin 3x by 3x होल स्क्वायर गरौँ, x स्क्वायर छँदैछ डिनोमिनेटरमा, 3 स्क्वायर थप्यौं, त्यसलाई 9 ले मल्टिप्लाई गरेर क्यान्सल गर्न मिल्ने बनाऊ, अनि 2 टाइम्स यसलाई लिमिटिङ फर्ममा डेभलप गरौँ, फर्मुला एप्लाई गर्न मिल्ने, टाइम्स 9 इक्वल टु 2 टाइम्स 1 टाइम्स 9 इक्वल टु 18 एन्सर। In this way we find the solution of this question, dear students. Okay, limit x tends to 0, 1 minus cos 9x over x square. It is also not tough because solution limit x tends to 0, when x equal to 0, the given function takes 0 by 0 form. So limit x tends to 0, 1 minus cos 9x over x square equal, as I mentioned earlier, तिमी डाइरेक्ट राख्न सक्छौ 0, 1 minus 9 1 minus cos 9x is what, 2 sin square 9x by 2 by x square. Directly I have applied that. Limit x tends to 0, 2 times sin 9x by 2 whole by 9x by 2 को हामी के गर्न सक्यौं, स्क्वायर गर्न सक्यौं, ठीक छ। अब हामी कति बढी भयो त भन्दा 9 9 जा 81, 2 2 जा 4 बढी भयो। फेरि म रिपिट गर्छु यसलाई, x स्क्वायर छ, स्क्वायर गर्यौं, ठीक छ, यो 2 भइहाल्यो, अपर पार्टमा प्रब्लम भएन, यो 9 को स्क्वायर चाहियो हामीलाई, त्यही भएर यहाँ न्युमरेटरमा यो र यो क्यान्सल गर्न सकिन्छ भनेर राखेँ। फेरि 4 चाहियो, डिनोमिनेटरको 4 सँग यो डिनोमिनेटर काट्न सक्छौं भनेर 9 स्क्वायर एन्ड 2 स्क्वायरलाई हामी के गर्यौं 81/4 ले राख्यौं। अब इजी भइहाल्यो, यो फर्स्ट पार्ट यसलाई यस्तो गरौँ, लिमिट 9x by 2 tends to 0, sin 9x by 2 whole by 9x by 2 whole square times 81/4. The first part is 1, 2 times 1 times 81/4 equal to 81/2 answer. Yes, Siddhant, thank you.
Now, moving to next question, dear students. Moving to the next question. Limit x tends to 0 cos ax minus cos bx over x square. Yeah. Solution, dear students. When x equal to 0, then the given function takes 0 by 0 form. Yeah. So limit x tends to 0 cos ax minus cos bx by x square equal c minus t equal to what? C minus c equal to minus 2ss or d minus c also you can. 2 times like cos c minus cos t को फर्मुला लगाइदेऊ 2 sin ax plus bx by 2 sin bx minus ax by 2 by x square d minus c. Then limit x tends to 0 2 times sin a plus b by 2x. यो दुईटाबाट x कमन लिया साइडमा a plus b by 2 एउटा न्यूमेरिकल फर्ममा अनि टाइम्स x एंगलको फर्ममा टाइम्स sin b minus a by 2x होल ओभर के गर्न सकियो हामीले x स्क्वायर गर्न सकियो. अब फेरि नेक्स्ट स्टेप जाउँ. नेक्स्ट स्टेप डियर स्टुडेन्ट्स लिमिट x टेन्ड्स टु 0. यो त एंगल हो. अब 2 लाई अगाडि राख्दिए मैले यो 2 sin a plus b by 2x लाई के चाहियो a plus b by 2x नै चाहियो. एउटा x लाई यहाँ ल्याउला. अब के चाहिँ बढी गर्यो हामीले के चाहिँ बढी गर्यो नि x कै छ भने यसलाई यही यसरी लेख्दिए मैले. ल यो सजिलो हुन्छ कि फर्म 2 र 2 काट्यो a plus b काट्यो x नै रह्यो टाइम्स. अब फेरि बनाऊ sin b minus a by 2x लाई पनि के चाहियो b minus a by 2x नै चाहियो अनि 2 by के गरियो b minus a गरियो. ल यो x र यो x को प्रोडक्टले x स्क्वायर दियो. यो र यो क्यान्सल हुन्छ यो र यो पनि क्यान्सल हुन्छ अप्पर को सेम रहन्छ. यस्तो प्याटर्नमा हामीले डेभलप गर्यो. फेरि म रिपिट गर्छु यो 2 हो लिमिट को केस सेम रह्यो. sin a plus b by 2x न्यूमेरेटरमा छ. यो a plus b by 2x के प्याटर्नमा हामीलाई भ्यालु चाहियो x को भ्यालु भनौं x प्याटर्न यो एंगलमा भएकै प्याटर्नमा x चाहियो a plus b by 2x गर्यौं. अनि यसलाई फेरि क्यान्सल गर्नको लागि किन भन्दा यहाँ x स्क्वायर छ त्यसलाई यो x र यो x मा प्रोडक्ट फर्ममा राख्यौं. यो 2 र 2 काट्यौं a plus b र a plus b काट्यौं भने यहाँ x मात्रै रहन्छ. a b minus s काट्यौं 2 2 क्यान्सल गर्यौं भने यहाँ पनि x रहन्छ. x र x ले x स्क्वायर दिन्छ माथिको सेम रहन्छ. नाउ 2 टाइम्स यो भनेको सोझै त्यो x टेन्ड्स टु 0 भनेको a plus b by 2 times x पनि अल्सो 0 हो. त्यसैले यो सबैले हामीलाई के दियो योले 1 दियो. 1 ओभर के रह्यो हाम्रो यो 2 टाइम्स 2 by 1 over 2 by a plus b. फेरि त्यसलाई मैले a plus b लाई माथि पठाइदिए by 2 भयो. फेरि एकपटक रिपिट गर्छु यति प्याटर्नले यो प्याटर्नले हामीलाई के दियो 1 दियो. 1 over 2 by a plus b लाई मैले के गरे a plus b by 2 गरे.
2 अलरेडी छँदैछ अब सिमिलरली इन दिस केस अल्सो के हुने भयो हाम्रो b minus a अप हुने भयो डिनोमिनेटरमा 2 रह्यो यो दुईटा कट गर्यो क्यान्सल गर्यो भने b plus a b minus a भनेको के रह्यो b square minus a square by कति रह्यो 2 रह्यो दिस इज आवर एन्सर डियर स्टुडेन्ट्स यसरी हामी के गर्न सक्छौं यो क्वेशनलाई पनि हामी डिल गर्न सक्छौं okay now the last question dear students limit x tends to 0 sin ax minus sin bx by x yeah in this case when x equal to 0 the given function gives 0 by 0 form so limit x tends to 0 sin ax minus sin bx by x this is tricky question and easy question limit x tends to 0 sin ax by x minus sin bx by x because x if we have taken x common sin ax by bx sin ax minus bx हुन्छ यो सजिलो भयो हामी अब यसलाई छुट्टा छुट्टै लिमिट लगाइदेऊ sorry limit sin ax by ax times a minus sin bx by bx times b equal this is 1a here is b a minus b is the answer in this way we can solve this problem